কিছু করবো না। এরা তো অনেক দূরে চলে গেছে, ওই যে মাটি দেখাড়ে দূরে আইছি আজকে। দূরে যাইতে আল্লাহ রে রোববার যেতে কাটাকাটি অনেক গুছাই লেব। ওই যেমন আপনার হলো একদিন রোববারে একদম সকালে যাবো পাওয়ার ব্যাংক নিয়ে, এটার নাম জানি কি বুড়িগঙ্গা অথবা তুরাক, পাওয়ার ব্যাংক নিয়ে যাবো 10,000 এমপিয়ারের। সকালবেলা আপনি এসে পড়বেন, আপনার নিয়ে আমি যাবো গা। আর শনিবার সকালে এসে পড়েন আপনি 9টা 10টা দিকে, তাহলে সারাদিন বইরা আগে খবর নিয়েন যে কোন জায়গার মধ্যে কাম চলতেছে, গিয়া যে আবার ডোজ খাইতে লস। খবর নেন তারপরে। আচ্ছা ঠিক আছে, কাজ করেন। আমি আপনার দুটো দিতে পারতাম, ইন্ডিয়া যদি আপনার 13 দিন না দিয়ে থাকতাম না, আপনার দিতে পারতাম হইলে 50-100টা ভিডিও। 13 দিন থাকি তো কামও শেষ হয়ে গেছে। হ্যাঁ ও হ্যাঁ, আর থেকে খবর নিয়ে দেবো, ওয়ার্কশপ পাবো আপনার ঢাকার ভিতরে। আর একজনের ফোন নাম্বার আমি রাখছি, জিজ্ঞামো যে ভাই নেক্সট প্রজেক্ট কই আছেন। আপনার কি করবো এরা? ও কই আপনার তো দেই না। এদিকে অ্যাক্সেপ্টার আছে আফতাবনগরে, তো আজকে আফতাবনগরকে দেওয়ান লাগে সন্ধ্যাবেলা। আফতাবনগর একটা প্রজেক্ট দিয়ে ভাই জায়গাতে ফুসাইলাম মনে করে। আফতাবনগর আপনার যদি কনফার্ম যদি হতে তার কোনো কথাই নাই, দূরে যাওয়া লাগবে না, আমি আজকে যাবো। আচ্ছা ঠিক আছে। না সবই লাগবো, বুড়িগঙ্গা যেতে হইব, বিল্ডিং ভাঙা লাগবো, হাল কাটা রাখবো, রাস্তা কাটা লাগবো, সবই লাগবো। আহ, আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। ইয়েতে যাবো না একদিন আপনার মেট্রো রেল প্রজেক্টে যাবো না, ওখানে কাম চলতেছে। আচ্ছা।